సో హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజు. మీరు చూస్తుంది వైరల్ క్రాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి. సో ఈరోజు మనం చేయబోతున్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే, సో ఈ హిట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ బెలూన్స్ మీద స్ప్రే చేద్దాం. సో ఆ స్ప్రే చేసిన తర్వాత అది ఉంటుందా పేలిపోతాయి అనేది చూద్దాం. సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే ఈ హిట్ని ఆ బెలూన్స్లో ఎక్కివ్వడానికి ట్రై చేశాను, కానీ అది అంత సక్సెస్ అవ్వలేదు. సో దానిపైన ఒకసారి స్ప్రే చేసి చూస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూద్దామని 2 బెలూన్స్ అక్కడ పెట్టాను. సో ఇప్పుడు మీకు నేను స్ప్రే చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు 2 టైప్స్ ఆఫ్ హిట్స్ ఉన్నాయి. వన్ బ్లాక్ వన్ ఉంది, ఇంకోటి రెడ్ వన్ ఉంది. సో ఈ రెండిట్లో ఈ బ్లాక్ వన్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్. సో ఈ బెలూన్ పైన ఇందాక స్ప్రే చేశాను దీన్ని, అప్పుడు ఇది బెలూన్ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు బెలూన్ లోపల దీన్ని ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ రెడ్ వన్తో ట్రై చేద్దాం. సో ఇది చల్లగా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చిన్న బెలూన్ తీసుకుందాం. పెద్దదైతే కొంచెం టైం పడుతుంది, సో అందుకని చిన్న బెలూన్ తీసుకుందాం. సో దీనిలోకి మళ్ళీ ఈ రెడ్ హిట్ని కొడతానికి ట్రై చేద్దాం. సో సెకండ్ బెలూన్ కూడా నిలబడతలేదు. సో ఈ రెడ్ వన్ కాకుండా ఇప్పుడు బ్లాక్ వన్ ట్రై చేద్దాం. సో దానిలో ట్రై చేసి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు థర్డ్ బెలూన్ తీసుకుందాం. సో దీనిలో బ్లాక్ హిట్ కొడతానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇది జారిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇది మన 4th బెలూన్. సో దీనిలోకి హిట్ కొడతానికి ట్రై చేద్దాం.